Hi, hello, all those Marxists, Leninists out there, and today I'm going to translate the next part of a lecture called Economics and Economic Theory of Marxism, VI Galko, Victor Galko, the Red University. 10th of October, no, 18th of October 2023. So I've already translated the first 25 minutes of it. It took me an hour and 5 minutes. It's pretty hard because all the concepts and terms are from Capital. It's not an easy book to read. Okay, here we go. And just turn on the subtitles. Original Russian subtitles. The artificial idiot, by the way, cannot translate shit, as it turns out. Only, the simple liberal soy stuff when it comes to, real problems it's just useless and helpless. Okay. Let's get back to the value of a commodity called labor power, right? So labor power is a commodity and it's got value. Let's get back to that. So we say salary is a monetary expression of the value of the commodity called labor power. But what is value of a commodity labor power? Of the commodity labor power. Okay, let's get back to the initial concept of a commodity, of what a commodity is, of the commodity. The second side of the commodity is value. So the first side of commodity is use value. The second part is value. Two different things, right? And the the value of the commodity is abstract labor embodied in the commodity. And it is measured by the amount of socially necessary labor input, labor expenses, labor expenditures. So labor expenditures that are required socially, right? The amount, the quantity of these expenditures of labor. So accordingly, if we get back, turn to a special commodity called labor power, then it also should have two sides. If labor power is commodity, if the labor power is commodities, it's got to have two. So we've already looked at the use value. We looked at the value of the commodity labor power. If the cost of any commodity is determined by labor expenditures, that are spent to produce this commodity, then we can apply this formula to commodity called labor power too. So the cost of commodity called labor power
are expenditures that are required to reproduce the labor power. So a living human being, he finished working his working day on a capitalist factory. After that, he got back home. He needs to eat, he needs to wash, have a rest, raise his kids, and so on. Lots of things are needed to do. So the cost of a commodity labor power is, value of the commodity labor power is the value of a worker's means of life or livelihood, and of the worker and his family. Not just life, not just existence, but a normal existence. We can put it this way: the value of the means of reproduction, of normal reproduction of a worker and his family. So that's the kind of, so this is the kind of aspect we get here. So we slightly have slightly developed the concept of value. So a very interesting issue we have started looking at is in the definition I gave you. I think the key thing is normal reproduction. And what is normal reproduction? Normal reproduction is normal life of a worker and his family in concrete historical conditions and requirements of taken society, of the society of that period, historical period. So what kind of society have we got now? Capitalist society. So that's the concrete side of Russia and so on. So the cost of normal normal reproduction is determined by this mass of these factors: historical ones, social ones, and so on. So what is the size of the cost of the value of labor power? What is the size of the value of labor power? Now I should say that Marx gave a definition, and then you take a pen, take a calculator, and think and calculate the price, the value of labor power. Now the first time the labor power was calculated in bourgeois Russia was made in modern bourgeois Russia was made in 2007 by the dock workers, mechanics or mechanizers, dock workers in the seaport of St. Petersburg. That was 16 years ago, and this value was 200,000 rubles. So what kind of family do we need here? Do we take? 207,000 rubles. Per family, right? Yes, per family. So we're speaking
about, I repeat, about normal existence of a worker and his family, which means husband and wife and 3 kids. Why 3 kids? So that's the amount of money basically required for the existence of husband, wife, and 3 kids. And why 3 kids? So that society wouldn't die out, you know, and it would develop, like, on minimally, in minimum. Well, it's actually it's like 2 and something, 2 dot something kids, but such thing doesn't exist, so it's 3 kids, right? If less, everything is going to degrade, and the population will decrease and die. That's a normal family. 2 grown-ups, 3 kids. So accordingly, we need to calculate how much money we need to provide this normal reproduction. If a family just sits and eats potatoes and cabbage and water, is that normal? No, that's not normal. Even from the point of view of modern bourgeois society, it's not normal. There are medical norms. How much do you need of various minerals and vitamins, fats, and so on. And all that makes up a certain list of products. To each amount of to each type of products, we take this type, multiply certain amount of products of this type. We multiply it by the price, and we get a certain number. So where should modern capitalist Russia, where should it live? A capitalist family of 5 kids. Where should it live? So 3 options. In barracks, meaning flimsy dwellings of some sort, or tents maybe, or in well-established, well-furnished and repaired flat with all the with toilet and bathroom and everything, shower. Maybe in a house, maybe in a separate house, yeah, maybe not in a flat with with many rooms, preferably. Yeah, right, exactly. That's a good question, because in those calculations that of the price of labor power that were made by the dock workers, and that many comrades continue. A 3-room flat. They talk about a 3-room flat. Although for a family of 5 people, for each person, a separate room is required, and so for 5 people you need at least 5 rooms, or maybe 7, right? So just calculate how much money do you need to get all that, right, per month, per family. So that's at least 207. It was in 2007. It was 200,007 rubles. It was
So today it's more. Что вот этот вопрос, Like 300,000 or something. он хорошо, так сказать, разобран, разбирается в том числе на So занятиях. this И потом issue we слушатели have второго отделения, looked at pretty well, and on each lessons we do that, each lesson. заочники, которые в разных... So our students of the Red University who live in different cities do different calculations of labor power, of the value of labor power for each city. В городах считают стоимость рабочей силы. Мы периодически в газетах. And we print it in our Народная newspapers. правда, рабочее дело публикуем. Вот я сейчас пущу их по залу. So yeah, 300,011 rubles. That's not count without the tax. 13% income tax. Without the tax. В 2020 году So in товарищ Асташенко 2020, Comrade Ostashenko made this calculation of the value of working power in Belgrade city. The cost of labor power will be different depending on the region, on your specialty, who you work, depending on what you do, right? So, прежде всего основной фактор какой? Стоимость жилья. what is the main factor that influences the price, the cost, the value of labor power? Is the cost of accommodations, of of a flat, of the house. В Москве, It's the biggest. в Санкт-Петербурге или где? So in Moscow and St. Petersburg, they are pretty different from Belgrade, Так вот, from такая province. табличка, я сейчас хочу So that's the table we get. Получилось, что So we стоимость get рабочей силы на тот период price of составила labor force 215 for that тысяч period рублей. amounted to 215,000 При rubles. двух работающих 187 тысяч рублей. When two people work, it is 187,000 rubles. Средняя заработная The плата average тогда, официально по salary, данным составила wages, 44. according to official data, was Значит, какое 44,000. соотношение So what is the между заработной relation платой between в the городе salary, Белгород в тот период и wages, official wages in Belgrade at that period, and the cost of labor power? заработная плата 4 раза меньше So была it's 4 стоимости times less. рабочей силы. The salary is 4 times less than the value of the labor power. Почему такое происходит? Why does such thing happen? Значит, вернемся к Lots of определению factors. понятия Let's get back заработной to платы. the Это денежное definition of выражение. the concept of salary. What is salary? What is wages? Is monetary expression of the value of the commodity of labor power. Рабочая сила, денежная. Monetary То есть expression. стоимость рабочей силы вот такая. So the value of labor power is this. А фактическая заработная And the плата actual денежное salary, выражение. monetary expression of it, how much in money is Определяется it? другими факторами. It's determined by other Мы будем factors, рассматривать. and we will look Так, at я them. пропущу, пожалуйста. Можете себе взять. У кого будет желание, вы посчитаете, потому что Just calculate who, if you want, because you can calculate if you want, стоимость товара рабочей силы because the это price такая категория, которая of the value of the commodity labor power, не раз навсегда данная и вечно, она меняется. it changes, И основной фактор, который влияет на and the main величину factor that стоимости товара influences рабочей силы, its вы можете size догадаться. Это is инфляция. inflation, of course. Вот That тоже одна из influences this важнейших change. категорий. Inflation, Мы that's сделаем one of the небольшое most important вступление. categories, and we will Инфляция. speak about it a bit, about this a bit. So probably all of you have heard what it is. Значит, инфляция It's a horrible представляет thing. собой Inflation это is- некое стихийное бедствие. What do they say in modern society about inflation? That it's some kind of disaster, natural disaster. Вот растут цены. So the prices grow by themselves, they say. Безобразие. Prices are Кто growing. виноват?
Whose fault is that? Capitalists. Ну откуда это вы узнали? How do you know Я that? понимаю, что вы уже So I do realize that you already know, you have read Маркса Capital, уже понимаете, Marx's да? Capital, I Но на understand поверхности явления that capitalists raise prices, but on the surface of phenomena, мы начинаем с поверхности явления. we start with the surface of phenomena, right? Вчера были одна цена, пришли Yesterday сегодня we вот had ценники one price, другие. today they have replaced the prices, papers. Inflation, right? Повышение цен на все товары, кроме Increase of when all prices for all commodities are increased, except the commodity called labor power. товара рабочая сила. Совершенно верно. Мы живем не You're просто в exactly условиях right. капитализма, а в условиях We государства, live not just in the conditions of capitalism, but in conditions of state монополистического monopoly капитализма. capitalism, Когда when монополии буржуазного monopolies государства of a bourgeois state регулируют экономику, диктуют regulate свою волю. economics, Понятное дело, dictate their я с вами own will, полностью согласен, что and инфляция of course организуется. inflation is organized, an organized Организуется thing, совокупным классом капитала. organized by the collective class of capitalists. Inflation is organized by a collective class of capitalists. Что такое рост цен? What is На все increase, товары, кроме price товара increase рабочей силы. for all commodities except the commodity labor power? Это уменьшение цены рабочей силы. It's a decrease of the value of labor power. Нет, это не No, обязательно. not Это necessarily. уменьшение реального It's a содержания. decrease of real content of salary, or a real content, decrease of real content of wages. Заработная плата. То есть, если выросли цены So на the все те prices товары, for all the которые commodities входят that в расчет are included стоимости in the calculation of value, рабочей силы, то of есть labor стоимости power, нормального существования which is the value of normal existence и воспроизводства and рабочей силы, reproduction of workforce, of people, so that people could be born. а заработная плата осталась на And прежнем уровне. wages are on the same level. What happens? Снижение просто реального Decrease of the real content of salary. So real content of salary means the amount of things you can buy, the quantity of things you can buy, заработной платы. things and services, right? You can buy. Вы из жизни лучше меня знаете, что когда So you know инфляция, better than me from life, то поднимаются цены на все. when А inflation заработная плата raises, all может prices быть последним. raise, and the wages raise the last Кто организует инфляцию? after that. Как So who правило, organizes государство. inflation? Каким путем? By the Поднимает state, тарифы by bourgeois state. The bourgeois state increases tariffs, на энергию, на воду, the price of power, water, на тепловую энергию, на электрическую, на газ heat, electrical power, и так далее. gas, Это базовые natural gas тарифы, сказать, supply, and so on. These are base tariffs, базовые base prices, вещи, которые base используются в things процессе that are производства. used in Что process of делают production. капиталисты? What do Они capitalists автоматически do? поднимают. They automatically Цены на raise свою продукцию. prices for their Но production, при этом заработную плату забывают. but forget to raise the salaries, the wages. Повысить. Ну, мы отклонились в сторону. Forget, quote unquote, forget. So we've Я deviated к тому, here что from the вы можете subject. посчитать в условиях I'm just saying that you can calculate 23 года the value of labor power workforce for in 2023. Вот у меня есть две газетки. I got two Рабочая papers сила here. по Тюмени в 2021 году. So labor power in Tyumen in 2021, Tyumen city, Составила 277 Siberia. It's 200. тысяч рублей. 277,000 Ну а rubles. что касается, скажем, Санкт-Петербурга, то это вообще In St. получается Petersburg, it's за 300 тысяч рублей. above 300,000 rubles. So one of the two major cities, St. Petersburg.
Вот расчет стоимости рабочей силы работников города или So the стран value of the working power, workforce or labor power of the city electro transport, so that's trams and other electric transport Санкт-Петербурга in St. Petersburg, 360 тысяч рублей. 300,066 rubles, the value of labor power, Так, so that есть workforce дело. could be reproduced. А мы So идем дальше. let's continue our Вот эту lecture. раскручиваем всю эту цепочку. So we're speaking about that chain. Значит, продается не труд, а рабочая сила. They sell not the labor, but labor power, the ability to work, Способность человека к труду. ability of a person to work. Покупает эту рабочую силу This is капиталист purchased на by время, the capitalist for a certain на time, определенное время. for a certain time. И это время он And должен this time использовать, как he говорится, must на use, полную катушку. as they say, completely, С одной целью, чтобы извлечь with прибыль. one goal, to И extract капиталист несет profit. определенный расход. Так вот. Ему нужно закупить Because the capitalist makes certain expenses, he needs to buy, производственную площадку, оборудование. the production, the room, the equipment, Технику, for сырье и так production. далее. etc., and the raw materials, and so on. He needs to buy all Производит of that. товары, но не он производит, а рабочий. And produce the goods, the commodities. But it's not him who produces them, but the worker produces them. Нанимает. Workers whom he hires produce them. Продать их. And then sell the Покрыть commodities. расходы комиссионные. Получить Yeah, cover his expenses прибыль. that he made. Что происходит? What С happens? другой стороны, он должен выплатить заработную On плату the other hand, he also has to pay the salary, the рабочим. wages to the workers. Получается, заработная плата So wages, даже теоретически, even если мы можем theoretically, допустить, что заработную плату он выплачивает на уровне стоимости рабочей силы. even if we say theoretically that he pays the wages on the level of the value of labor power, so much more than 4 times more than they actually do. Такие примеры есть, в том числе у нас. We actually such examples we can bring. Some do, some pay that. Все равно он In Russia. остается прибыль. He gets his profit anyway. Что происходит? What happens? Мы должны, так сказать, рассмотреть, We must у look, Маркса это рассмотрим, and Marx does that in Capital, рабочий день. Как at расплата? the working day. What is it comprised of? The Есть working такая day. схемка известная, мы сейчас ее It's нарисуем. a well-known scheme, well-known formula that Причем a берем worker, честного капиталиста. and we're speaking about an honest capitalist, like ideal capitalist. Не того, который хочет обмануть Not the one who wants to lie to you, but государство, lie to the state честный, который and the платит workers соблюдает трудовое who законодательство, pays заставляет all the работать taxes сверхурочно, and выплачивает оговоренную в трудовом договоре заработную плату, все как полагается. Аванс. does everything by the law. Значит, вот рабочий день. Well, here's the working day. Вот здесь у нас 8 часов. 8 hours, 8-hour working day, let's suppose. Стоит за станком рабочий. So a worker Что происходит? stands behind his power tool and he works. Распадается на две части. So the working day Первая часть. consists of 2 parts. Когда рабочий First part is when a worker создает creates стоимость the рабочей equivalent силы. of the value of labor power. И совсем по-простому трудится на себя. Or simply put, works for himself, right? Эта часть рабочего времени называется So this part of the working day is called необходимое рабочее время. the necessary or working time. Вот я напишу сокращенно. That's what's necessary, to the necessary amount. Если бы капиталист вот And if только так capitalist бы заставлял его трудиться,
made him work only this amount of time, Только то время, когда рабочий Only- создает эквивалент стоимости своей рабочей силы. when a worker creates the equivalent of the value of his workforce, Работает на себя. На свой or заработок. labor power, and works for himself. So actually works for the salary. Плату. Капитализм бы вылетел в трубу. And the capitalism would then all the capitalist system would go to pieces because Остался бы без прибыли. it would gain no profit in this case. Весь фокус в том, But the whole trick is that, и мы возвращаемся к тому, к этой удивительной способности and we рабочей get back to this силы создавать большую стоимость, to this wondrous ability of labor force to create a bigger чем value она сама стоит. than it costs than itself. So there's the value of labor force, and workers create greater value. Вот он создает, трудится дольше. So he И создает works longer. прибавочное рабочее время. And that's called the added working time, or surplus labor time. So that's surplus labor time, the second half. Соответственно, весь товар So accordingly, all that commodity, на основе экономических законов, которые отражены в based on юридических, economic laws that are reflected in legal documents, товар, который создается на предприятиях, the commodity that is created on factories он принадлежит that belong to the capitalist, this commodity belongs он его реализует. to the capitalist. Capitalist turns this commodity into cash, into profit, Продает, выплачивает into cash, sells it, pays the salary, заработную плату. not profit, Себе оставляет. then pays the wages, and the rest takes for himself. Прибыль. He takes the rest. Комар носа не подточит. An ideal scheme, right? Есть какие-то вопросы? Проблемы? Any questions? Все по законам товарного производства. Everything according to the laws of commodity production. Еще несколько моментов, когда говорят в обиходе. Вы устроились на работу, And when they say, in common language, they say you are going to find work, на 2 раза в месяц выплачивают зарплату. and they're going to pay you У всех twice a month your money. 2 раза в месяц. Первая часть как называется? Аванс. So the first part is called advance payment, as you Мы know, говорим, не задумываемся. Вторая часть зарплаты. Да? and the second is called wages in the legal documents, in the agreement between you and the boss. Что такое аванс вообще? What is advance, actually? Аванс, и когда еще я ни дня не отработал, мне дали Is when I haven't worked for a day and they gave me advance. So that's the idea of advance payment, right? Didn't do anything yet. You haven't done anything yet, but they already pay you. That's вот он, advance. настоящий аванс. That's real А когда advance. выплачивается аванс у нас на предприятии? And when do they pay advance on our factories? On our companies, capitalist companies? То есть деньги. То есть на самом деле аванс у нас на предприятиях. When you worked for half a month. То есть деньги. То есть на самом деле So- кто кого авансирует? So who gives whom the advance, really? Слава Богу, ну в обиходе-то осталось. И везде это со всех So предприятий. we do. We work in advance for the capitalist, actually. But it's in the papers, it's still called advance. Динамика So that's the reflection of economic laws in legal papers. интернета все это валится. Кто кого авансирует на самом деле? And that's the common understanding of advance. Рабочий авансирует So, of course, капиталист. a worker
gives от advance будет to the capitalist, бесплатно. works И потом free получает in зарплату. advance, and then И, gets кстати, the в the wages, законодательстве тоже the в salary. обиходе говорят, работодатель. Кто работодатель? And, by the way, in legal papers, they call, you know, your bosses, those who hired you, the work giver. It's the Russian word. So employer, he employs. In Russian, it's called work giver. But who actually? So that's capitalist, work Кто такой giver. рабочий? And who is the worker then? Работодатель, да? Work taker. Хотя на самом деле он But заработал. actually, a worker gives work. Но это попутно. Вот So it's not the capitalist who это gives work. сложившееся такое мнение. So that's the difference between common terms, you know, in common language, and Сознание. it's an opinion that is in the social consciousness, that exists in social consciousness. Оно отражает не просто настроение, отражает позицию, классовую позицию, которая внедряется в мозги. This is a class position that is, you know, dictated by the ruling class, И все ставит с ног and turns everything upside down. на голову. Значит, что получается? Вот, как говорится, следующий шаг мы сделаем. So the next step we will Значит, do. рабочий покупает A на worker время buys, рабочую силу, purchases for a time a labor force, a labor power, который, повторяю, самый честный капиталист, который не нарушает ни трудового, and again we're speaking about the most honest capitalist that doesn't violate the labor code, законодательства, ничего, соблюдает, nothing, выплачивает заработную плату на pays уровне стоимости рабочей силы. the salary on the level of the value of labor power, you know, 4 times more. Но весь But фокус в том, the whole thing is that что рабочий трудится the такое количество worker времени, в works ходе которого, или, such amount of time эквивалент рабочей силы, that during which time the equivalent of labor power is как он created, работает на себя, на заработную плату, и на and then капиталиста. he works Поэтому for the первая capitalist. часть So the first part называется необходимое is рабочее called the время. necessary work, is called the necessary labor time. The first part is called the necessary labor time on the left, Прибавочное рабочее время. and the second part is called the surplus labor time. Необходимое почему необходимо? Why is it Оно necessary? необходимо рабочему, It's necessary for the чтобы worker работать на себя, на свою заработную плату. to work for himself, to get his salary. Прибавочное. Он And работает, создает surplus дополнительное part, прибавочное рабочее время. like he creates surplus labor time, И and в это время создается прибавочная стоимость. that's during that time surplus value is created. Такая важнейшая категория капитализма. This is the most important category of capitalism. То есть прибавочная стоимость и прибыль So, это связаны surplus value and profit are related категории. categories. Прибавочная стоимость это вот то, что не лежит на Surplus поверхности. value Прибыль is something that is not on the surface of things. If profit, yes, it's on the surface. You can see it immediately пожалуйста, во всех отчетах in all the компаний. reports of Прибавочная financial стоимость нет, companies. вот такая категория глубинная, до нее нужно докопаться. This is a very deep category, surplus value. You need to dig it out somehow, Карл Маркс find out. докопался нам. So that's what Karl Marx did here. Назад. Идем дальше. So let's go on. Мы Let's continue. вот от теории можем перейти From theory, we некоторым can цифрам. Потому что already экономика get to нужно certain считать. numbers. That in the economy you also need to Какой у нас calculate тут размер? Или what is the соотношение, side or the соотношение relation между необходимым between the рабочим временем necessary и прибавочным рабочим. work time and the surplus necessary labor time and the surplus labor time. What is the difference? Или необходимым трудом и прибавочным в современной России. Or the necessary labor and surplus labor in Russia. Есть такая today. категория, называется норма прибавочной стоимости.
there's a category called the norm of surplus value. Норма прибавочной The norm of стоимости surplus обозначается value, буквой М латинской. or the rate of surplus value. The rate of surplus value is denoted by this letter M Характеризуется dash. отношением And it's a прибавочной relation, стоимости к величине переменного ratio капитала. between the surplus value and the size of wage capital or the variable Сделаем capital. небольшое отступление. Значит, что такое переменный капитал? So what is variable capital or wage capital? Вот капиталист. У него есть капитал. Он хочет So we've got a capitalist. He's got capital. He wants to start a business. что должен купить на этот капитал? What should he buy? What must he buy using this capital? Средства производства. On one hand, the means of production, То есть какие-то здания, that is сооружения, buildings, станки, сырье. Это equipment, основной power это tools, постоянный капитал. raw materials. That's what is called fixed capital. Который обозначается буковкой С. That is denoted by letter C. Слово константа латинское. Constant capital. А Latin другую часть капитала letters направить на заработную C. плату. And the other part of capital he should spend on salary, Вот on она wages. обозначается Here it политической is. экономией буковкой В V. латинской. В. Wage capital. А V. прибавочная стоимость, Latin letter V. And the surplus value которая создается за прибавочное that is рабочее created время, for during the surplus time обозначается М. is denoted Можно by так M. обозначить. То же самое. Прибавочное рабочее время Surplus к labor необходимому time рабочему. divided by the necessary labor time. Вот я вернусь опять So, к стоимости рабочей speaking силы again и конкретной заработной about the платы. price Вот стоимость рабочей силы labor power, workforce, and вы все знали. Да, сейчас это плюс-минус 300 so today it's around 300,000 rubles тысяч рублей на семью, если у per человека. family of 3 Соответственно, если people. двое So работающих, accordingly, if 2 people work, чистая арифметика не буду касаться, it's pure arithmetics. It's easy to calculate. получится где-нибудь We get around 1200 заработная плата. So we get around 200,000 wages. Попробуйте выйти, там объявить In на известных трибунах, вот такие глаза, да откуда капиталисты говорят, нет таких денег, не может. So the capitalists will tell you, if you try to say this publicly, the capitalists will tell you that we don't have such money, this much money. We can't pay this to you. Будут доказывать, They're gonna prove you, try to prove you that it's impossible to pay you that. А давайте посмотрим, какое Let's реальное look соотношение по at нашей экономике What is the real нормы relation прибавочной стоимости. in our economy is of the rate of surplus value То есть to отношение прибавочной стоимости к переменному капиталу. the relation between surplus value to variable capital Или прибавочной стоимости, or которая surplus присваивается value капиталистам к заработной плате. that is taken by the capitalist to wages. Значит, такие расчеты неоднократно делались. Such calculations were made repeatedly Делались в том числе учеными, такие by как scientists, доктор экономических долгов Виктор by Doctor of Economical Sciences Viktor Dolgov, Георгиевич, Мазур Олег Анатольевич. Oleg Mazur, И мы делали здесь эти расчеты. and we did that too. We calculated that. Вот я даже у меня есть два номера газетки, где сделаны расчеты So if we look at the papers, we can see those calculations по, сейчас вам скажу, расчеты нормы прибавочной стоимости of the от города rate of surplus value ОДК авиадвигатель за 21 год. for
for an aviation company in 2021, Я вам дам airplane production, посмотреть. airplane equipment production. Да вот получается, в расчет брали официальную статистику, So they took the official сейчас statistics обязаны предприятия публиковать финансовые отчеты. because the companies are required to publish their financial reports. И так далее. Получается, что норма прибавочной стоимости So the norm of surplus, the rate of surplus value предприятию here составляет is 885%. 885%. Я забыл, это надо еще умножить на 100%. Times 100%. Что это означает? Что What does отношение this mean? прибавочной стоимости Is that the relation of Заработная surplus value? The relation of the surplus value to wages 8,9. is 8.9. Это норма или как? Is that Это просто как есть. Как факт. a norm? No, that's just fact. Факт это факт по данному предприятию по For отчетности this company, на 2021 год. according to its financial report Но мы на 2021. занятиях брали разные компании в разные времена. So we took different companies in different periods, looked at different companies, different periods. И получалось, For 12 years. это цифра такая. То есть по расчетам вот тех So the number was around that. ученых, которые я назвал, According to the calculations of the scientists I have named, соотношение the получается relation 7 is к 1. 7 to 1. 700%. So 700%. Дальше несложные арифметические расчеты. мы And then можем a сделать. very simple calculation. We do very simple calculations, and Перевести это время в часы. and if we will calculate this in hours, present this in hours, Сейчас Ну, у если- тебя 7 часов на это. so a person works 1 hour for himself, for his salary, and 7 hours for Совершенно верно. and 7 hours for В данном случае 50 the capitalist. минут рабочий работал на себя, So 50 minutes. In this case, a worker worked 50 minutes for himself, 7 часов 10 for his минут own gain, and 7 hours 10 minutes капиталист. for the gain of capitalist. То есть что получается? So what do we get? Вот я напомню, What's the что, result here? По расчету стоимости So, рабочей силы, вот, которую According to the calculation of the value of labor я force, сейчас раздам. labor Соотношение по power городу Белгороду. in Belgrade, Соотношение the relation стоимости between рабочей силы к фактически cost of labor к power официальному уровню заработных плат Between- составляло between it and the official 1 к 4. official amount of wages, official number of wages is 1 to 4, А здесь получается 1 к 8 или and 1 this is к 1 to 8. 5. Ну, средний 1 к The 7. relation, the ratio, Значит, уже 1 сейчас to 7, в экономике России, which means today in Russian economics, если поднять заработную плату if we raise в wages 4 раза, four times, приблизиться к уровню стоимости рабочей силы, then it'll get close to the level of the value of labor power, капиталисты не рухнут. and the capitalists won't Вот я взял fall apart in this case. статистику с официального сайта Госстата. So this is statistics from the official state statistics site. Здесь не учитывается то, что уходит. Да, там вообще колоссальная сумма. Но даже 22 год последний. Вроде уже не очень хорошо. Хороший. 31 триллион прибыли. So the 21 income, the profit is 31 trillion rubles, 38 триллионов прибыли. 38 trillions, И так trillion. далее. Ну, 38 такой trillion. пример. profit, and so on. Недавно, относительно недавно, Just recently we had Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. this Серьезно, example of the
Chamber of Industry and Commerce of Russian Federation, Да, созданная классом капиталистов. created by the class of capitalists. Я был поражен. Как-то так они I was shocked все вот так вот юлили, а здесь откровенно сказали, что обновление производственных площадей в Because they России said ежегодно that требует the не менее 10 триллионов. renewal of production spaces, including equipment and everything, in Russia requires annually at least 10 trillion Рублей. rubles. В нем срочно нуждается почти половина производства. Almost half of production needs that. Это отдельная Then тема, renewal, надеюсь, repairs. рассматривать. То есть вот эти суммы громадные. So these amounts, these sums are huge, Прибыли but хватает. it's not enough profit anyway. The profits aren't enough to do that. Это отдельный вопрос, куда эти прибыли уходят. That's a different issue. Where do these profits go to, actually? Ну да, понятно, куда. Well, we know where do they go, of course. Abroad. Так, у нас дело близится перерыв. So we're gonna have a break soon, Но первую часть but the пока first part, закончили. we have finished the first part of the lecture for now. Делаем перерыв. Okay, let's go to the break. And I'm gonna finish translating for today. It's pretty hard. Bye.